So, hello, and welcome everybody. Hola a todos y bienvenidos. We are back again with me, Teacher Chris, and Open English. And today we're going to talk about pronunciation and when to pronounce the ED in English. Así que hola a todos, bienvenidos. Estamos de vuelta conmigo, Teacher Chris y Open English. Y hoy vamos a hablar sobre pronunciación. Así que os voy a enseñar cuándo pronunciar el ED en inglés. Así que palabras con el ed en el final. Os voy a enseñar un truco importante para ayudarte para siempre. La verdad es un truco y no vais a cometer ningunos más errores. So with this one trick from today's class, I will help you pronounce the ED perfectly every time. So hello Benicio, thank you for coming. Hello Angel, Lina, Thaina Mororata, Yurida as well. Thank you very much. Everybody, we are live on Facebook, on YouTube, on LinkedIn, and on Instagram as well. So thank you everybody for coming. Tell me, where are you watching the class from? Desde donde estás viendo la clase? I am from England, but I live in Spain. Soy inglés, pero vivo en España. Hello in Argentina. Hello, Sonia and Nior. Happy Tuesday. Thank you very much. Happy Tuesday to you too. Hello in Colombia, Dominican Republic, Argentina as well. Hello in Idaho. Hello in Mexico. Thank you everybody for coming. Dominican Republic, Argentina, Chile as well. Venezolano in Chile, a Venezuelan living in Chile. Hello in Alicante and Barcelona. I lived in Alicante and Barcelona. Solo unos meses, pero yeah, I've lived in Alicante y Barcelona. Hello in USA, hello in Chiapas, hello in Bogota, Mexico, Venezuela, Chile. Thank you, everybody. Lots of people from the Dominican Republic as well. In Colombia, Venezuela, Peru, Leon, Guanajuato in Mexico as well. So Islam, hi, thank you everybody for coming. And in Brazil as well, we have a very international community, Massachusetts. Welcome everybody. Senegal as well. Wow, I think that's the first time I've seen someone from Senegal in the class. So welcome, Brahim. It's good to have you here. Excuse me, sorry. So, as I mentioned, today we're going to talk about pronunciation and when to pronounce the ED in English. There is one trick which will help you with any word which finishes in ED. Así que hoy vamos a hablar sobre pronunciación y cuándo pronunciar el ED en inglés. Y tengo un truco para vosotros para ayudarte para siempre con todas las palabras que acaban en ED. Antes de empezar la clase, quiero recordaros que hoy estamos empezando nuevas promociones en Open English. Así que en Open English Latinoamérica y Brasil estamos en promoción de oferta especial. So in Latin America Open English and Brazil Open English, we are currently having a oferta especial en nuestros cursos de inglés. Así que si quieres más información, solo hay que escribir profe en los comentarios. Y en España estamos en nueva promoción también, empezando hoy, de 40% descuento en tus cursos de inglés, de Open English. Así que 40% descuento. Si quieres más información, igual solo hay que escribir profe en los comentarios. So let's begin the class. So when to pronounce the ED in English. Now, there are lots of words in English which finish in ED. There are adjectives like bored, excited. There are verbs in the past tense, regular verbs in the past tense. Yesterday, I played football. So there are lots of words in English that finish in ED.
A very common mistake that I always hear is students always pronouncing ed. Así que el error muy común que siempre escucho con este tema es siempre pronuncian el ed con todas las palabras. Excited, played, todas las palabras, pero no se puede. In English pronunciation, we don't always pronounce the ed. I have a trick for you. Well, a trick. It's a rule. Es una regla gramatical. It's an English grammar rule, but trick sounds more exciting. So I use the word trick because it sounds more exciting than grammar rule. But anyway, so my trick is D and T. That's all you need to remember. D and T, the letters D and T. Let's begin with D. So, any word in English with ED on the end, if there is a DED, we pronounce ed. Así que en castellano, en español, la primera letra D, si hay una palabra con D-E-D, siempre pronunciamos ed. So after D, D-E-D, we always pronounce ed. For example, decide in the past, decided, porque es D-E-D. Así que digo ed, decided, decided, avoided, avoided, always, porque de, avoid, avoided, fade, faded. Si alguien tiene más ejemplos, por favor, escríbelos. Palabras en inglés que acaban en D-E-D. So we have one here on Facebook from Javier. Yes, united. So with T, the other letter which we're about to speak about, but perfect, yes. But a great example with D-E-D, ended. Ended, exactly, ended. So any word in English which finishes D-E-D, D-E-D, siempre pronunciamos el ed. We always pronounce ed. Decided, ended. So, Solis Bella, is that word written D-E-D, D-E-D? Porque estamos hablando de la pronunciación. Así, voy a ayudarte en un rato vamos a hablar sobre otras letras, pero primero todas las palabras con D-E-D estamos practicando que es ed. So, igual, Yesy, yeah, Z no es con D-E-D. Así, does anybody have any examples with D-E-D, D-E-D? So thanks. So we got lots of examples. Yes, decided. Jose Alberto, exactly. Decided. ¿Cómo es el uso correcto? So with T and D, the first letter we're talking about is D. So hay muchos ejemplos aquí con T. This is the second letter. Como os he dicho antes, hay un truco. D and T is la única cosa que hay que recordar. D and T. So I can see here, yes, deleted. Perfect, Rainik. No hay de qué. Exhausted. Perfect. Really, really good. So more examples. So yeah, Ziomara in Facebook. Wanted. T-E-D. So I pronounce the E-D. Wanted. United. Really, really good examples. Exhausted. So all of these words which end T-E-D or D-E-D, we pronounce the ed. Decided. Excited.
Good example, Carlo. Yes, attended. An example with D-E-D. Attended. Really, really good example. Another good example with D, with Alison Garay for. Yes, depended. Really, really good example. Yeah, depended. An example with T, with very natabo. Wanted. Exactly. Really, really good example. So, this is the trick. Well, the rule, la regla gramatical, the English grammar rule. With the letters D and T before ED, TED or DED, we pronounce ed. Decided, because it's DED, or excited, TED. So, what about all of the other letters? Así que si pronunciamos el ed con D y T, ¿cómo pronunciamos con todos los demás de las letras? Perdón, todas las demás de las letras. So, D and T, we pronounce ed. Any other letter in the English alphabet before ED, we don't pronounce the E. For example, played. Como jugar en el pasado, play, played. No estoy diciendo played. Played no existe. Played. Eso es Y-E-D, played. Scared. Como tengo miedo, scared. R-E-D. Así que no pronuncio scared. Scared no existe. It doesn't exist. It's scared. Así que pronunciar básicamente sin el E. Scared. Another example, jumped. Jumped. Es como acaba en P, jump. Como saltar, acaba en P. It finishes in P. Jump. So, in the past, P-E-D, jumped. No es jumped. Jumped no existe. Jumped. So, please write me your example. So, cualquier letra que no sea D-E-D o T-E-D. So, cualquier palabra que acaba en algo ed que no sea de ni te. And I will tell you the pronunciation. Hello, Alejandra. Thank you for joining. So yes, any examples of words in English finishing in ed? So, Alison Garay, destroyed. Yeah, Y-E-D, destroyed. No es destroyed, destroyed. Lived. No es lived, it's lived. Closed. No es closed, it's closed. Really, really good. Yeah, developed. So, Armando, good example. Yeah, developed. No es developed. No existe developed. Developed. Es como P-D. Quitamos el E con la pronunciación. Developed. Really, really good. So, yes, Javier, exactly. Yeah, talked. Walked. Really, really good. Silvano Romero, yeah, enjoyed. No se dice enjoyed. No existe. Enjoyed. Martha, yeah, pronounced. Pronounced. So, the pronounced. No es pronounced, pronounced. So caused, yes, exactly. S-A-D, caused. Islam, yeah, cried, exactly. Pero se escribe C-R-I-E-D en vez de Y. Cry se escribe con Y, pero cried en el pasado, C-R-I-E-D. Pero perfecto, yeah, cried. No es cried, it's cried. So that is the rule, guys. Eso es la regla. Es el truco más fácil del mundo, pero poca gente lo conozca. So with this knowledge now, whenever you see a word which finishes in ED, solo hay que pensar. You only need to think, is it DED, TED, or any other letter? And you know how to pronounce the word.
En español, para clarificar, eso es el truco, que es súper fácil, ese truco, súper fácil. La próxima vez que ves una palabra en inglés que acaba en ed, solo hay que ver si acaba en d o ted, pronuncia ed. Cualquier otra letra antes del ed pronuncia el D solo. Decided, D-E-D, decided. Excited, T-E-D, excited. Played, no es played. Y-E-D, Y no es D ni es T. Así que no pronuncia ed. Es una regla tan fácil y espero que eso os ha ayudado. Some more comments here. Yeah, so advised. Exactly, yes. So thank you very much. Some comments here. Excellent class. Thank you very much. I'm glad you enjoyed it. Yes, closed as well. Another example. So I have a quiz for you. Yo tengo un mini quiz para vosotros para reforzar el aprendizaje. Pero primero, muy rápido, quiero recordaros nuestras nuevas promociones de Open English. Así que en Latinoamérica y Brasil estamos en 60% descuento. Perdón. Discúlpame, no, perdón. Estamos en una nueva, estamos en una nueva promoción de oferta especial. Perdón, estaba equivocado antes, un error. No, estamos en oferta especial empezando hoy. A partir de hoy estamos en oferta especial en Latinoamérica, Open English y Brasil. Y en España, empezando hoy, estamos en promoción de 40% descuento en nuestros cursos de inglés. Para todas las regiones, si quieres más información sobre los cursos y las promociones, solo hay que escribir profe en los comentarios. También quiero recordaros del nuevo Open English Leveling Test, que es una nueva herramienta para que puedas descubrir tu nivel de inglés. Así que si tú quieres hacer este Leveling Test gratis de Open English, solo hay que escribir test en los comentarios para descubrir tu nivel de inglés. So, let's start the mini quiz. So, vamos a empezar el mini quiz. Remember, D-E-D and T-E-D. That's the only rule you need to remember. The two letters, D and T. All you need to remember, D and T, pronunciamos ed. So, let's start the mini quiz. So, esto es lo que va a pasar. Yo voy a decir una frase. Vosotros me tenéis que decir o escribir si mi frase es true, correcto, o false, incorrecto. Puedes escribir un emoji así para true, un emoji así para false. Cualquier manera para significar true, correcto, o false, incorrecto. So let's begin. My first phrase of today's mini quiz. The past tense of fake is pronounced faked. The past tense of the word fake, falso, fake, is pronounced faked. Is this true or is this false? Is this correct or is this incorrect? The past tense of fake is pronounced faked. Porque claro, en el pasado, con regulares, verbos regulares, agregamos ed, o en este caso el d, porque fake acaba en e, pero sí, ¿me entendéis? So yeah, the past tense of fake is pronounced faked, true or false. So here I see lots of comments, lots of people saying false, lots of people saying false. I think everybody so far is saying false. So a couple of people saying true as well. So, recuerda, lo digo cada clase, pero es muy importante. Nunca, por favor, nunca tenga vergüenza para cometer errores en estos mini quizzes. Da igual si te equivocas, el punto importante es que aprendes. Si aprendes inglés, has ganado, punto. Así que después voy a explicar por qué.
pero por favor, no tenga vergüenza, ni pena, ni nada. Estamos aquí para aprender inglés. Si aprendemos inglés, ganamos todos. So, the past tense of fake is pronounced faked. I can tell you that this is this is incorrect. This is incorrect. Fake se escribe con K. No es de ni es te, es K. So we pronounce it faked. Faked. Sin el E. Porque no es de ni es te. So no se pronuncia faked, se pronuncia faked. Porque es K-E-D. No es de ni es te. It's not a D and it's not a T. So we pronounce it faked. Faked. So the second question of today's mini quiz is the past tense of wait, esperar, the past tense of wait is pronounced waited. The past tense of wait is pronounced waited. Is this correct, true, or is this incorrect, false? ¿Está correcto, true, or incorrecto, false? The past tense of wait is pronounced waited. So wait, esperar, en el pasado se pronuncia waited. Is this true, correct, or is this false, incorrect? So José Alberto, faked se escribe F-A-K-E-D. Así que porque se acaba en K-E-D, no pronunciamos ed, porque no es de ni es te. So faked, F-A-K-E-D, pero pronuncia faked. So thank you everybody for your answers. Lots of people saying that this is true. Lots of people saying that this is correct. The past tense of wait is pronounced waited. Is this correct? I can tell you that this is correct. Really good job, everyone. Why is it correct? ¿Por qué esto es correcto? Porque wait acaba en te. So te, de, pronunciamos ed, waited. No es waited, no, waited, porque es T-E-D, T-E-D, we pronounce the ed, waited, so true. So the last phrase from today's mini quiz is the past tense of parade. The past tense of parade is pronounced paraded. The past tense of parade, desfilo, pero en inglés es un verbo, tal vez desfilar es un verbo, tal vez, no sé. But yeah, the past tense of parade is pronounced paraded. Is this true, correct? Or is this false, incorrect? Tal vez también alguien puede decirme si hay un verbo, porque un desfile es el sustantivo. ¿Hay un verbo to parade? No sé, en español. ¿Me ayudas, porfa? Cambiamos los idiomas. So, the past tense of parade is pronounced paraded. Is this true? Or is this false? Gracie, yes, it is a verb. Desfilar is the verb, I imagine. Yes. Yeah, I think so. Yeah. Thank you very much. Thank you. So here we go. Thank you everybody for your answers. Muchísimas gracias por tus respuestas. Lots of people saying that they think this is true. And yes, Alberto as well, confirmando desfilar. Thank you very much, guys. Muchísimas gracias. Muy buena gente sois. The past of parade. Josue también. Thank you. And Luis, lots of people helping me. Thank you very much. The past tense of parade is pronounced paraded. True or false? True. This is correct. Why is this correct? Because paraded is D-E-D. So we pronounce the ed. Paraded. Because it's D-E-D. Así que D-E-D, pronunciamos el E. T and D. Solo hay que recordar esas dos letras. T and D, pronunciamos el ed.
So thank you very much. So yeah, that is my trick. That is the trick on how to pronounce the ED and when to pronounce the ED in English. All you need to remember is D and T. Two letters, we pronounce ed. All of the other letters we don't pronounce ed, we just pronounce the D. Así que ese truco, esa regla, muy fácil, pero mucha gente no la conozca, pero ahora sí. Espero que te haya ayudado este truco que es D-E-D o T-E-D y pronunciamos el ed. Cualquier otra letra no pronunciamos el ed, pronunciamos solo el D. So, decided, D-E-D. Excited, T-E-D. Played. No es played porque es Y. We say played. So thank you very much. Does anybody have any other questions? Estoy aquí para ayudaros. Si alguien tiene alguna pregunta más sobre esta pronunciación o otro tema también, si te gustaría preguntarme algo otro ahora que tenemos una sobra de tiempo, I am here to answer any questions that you might have about English. So anything you might like to ask me, whether it's about pronunciation or it can be about something else as well. Any doubts you have in English. Also, thank you very much for these comments. He visto muchísimas corazones azules en Instagram. Thank you so much. La verdad me lo agradezco mucho. Me encanta dar estas clases y me encanta que hay gente aquí que quieren verlas. La verdad me da mucha alegría a ver esos comentarios. So the pronunciation of Commodore, comfortable. This is a word where we drop a syllable. We don't say comfortable, we say comfortable. So cortamos como comfortable. So también puedo hacer algunas historias de Instagram para ayudaros con estas preguntas también. Si no veo alguna pregunta, os puedo ayudar con algunas historias de Instagram. So Jose Arley, how do you pronounce? No sé si estás intentando escribir anchor como en los barcos que en los barcos, las cosas metálicas de los barcos, anchor, maybe, no lo sé en español, pero esa palabra no existe, perdón. So the difference between watch, see, and look. Well, Carlo, la verdad, no te voy a explicar eso y no por alguna razón malo, pero acabo de grabar un video hoy sobre la diferencia. Así que en una semana o tal vez poquito más va a salir un Reels de Instagram hablando sobre eso. Así que es poco largo para explicar muy rápido, pero saldrá un Reels en breve hablando de eso. So really good question, really good question. Okay, so please, if you have any other questions, keep on writing in the comments and I can answer your questions with Instagram stories to help you. Así que si tienes más preguntas, por favor, seguir escribiéndolos en los comentarios para que yo pueda verlos en el futuro y hacer algunas historias de Instagram para ayudaros con cualquier duda que tenéis. Pero con esta clase espero mucho que hayas disfrutado y espero mucho que hayas aprendido algo nuevo. Antes de irme, quiero recordaros una vez más sobre nuestras promociones de Open English. Así que recuerda que en Latinoamérica y Brasil estamos en una nueva promoción empezando hoy de oferta especial. Así que si quieres más información, solo hay que escribir profe en los comentarios. Y en España estamos en nueva promoción empezando hoy de 40% descuento en nuestros cursos de inglés. Igual, si quieres más información, solo hay que escribir profe en los comentarios.
So thank you very much, everybody, for coming to the class. It's been a pleasure for me, like always. And remember, there is another class with me tomorrow at the same time. Así que recuerda que puedes participar en una otra clase conmigo mañana a la misma hora. So thank you very much, everybody. I hope you're having a fantastic week, and I look forward to seeing you again soon. So thank you, and bye-bye.